Okay, hi. Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 17 about the chapter Determinant and Matrices. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Dear students, in previous lecture, if you remember, we should go through all these lectures one by one in order, right? So we have studied, or we have started with what is matrix. We defined matrix and we were discussing various types of the matrix. Which types we have discussed? A row matrix, which contains only one row. Then column matrix, which contains only one column. Then we have seen what is rectangular matrix, what is square matrix, that we have seen. Now we will go for next type, and it is see whenever you have a square matrix, right? So I will start with all this square matrix now. Square matrix, you know, whenever you write square matrix, number of rows and number of columns are identical, right? So this, if you write 1 2 3, then say 0 1 minus 2, any numbers we take. For example, we are doing all this 3 1 4. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं बघा, की हे जी तीन एलिमेंट्स आहेत त्यांचा ॲड्रेस काय सांगणार बघा आपण. ॲड्रेस म्हणजे काय, त्या मॅट्रिक्समध्ये ते एलिमेंट कोणत्या रोमध्ये आणि कोणत्या कॉलममध्ये आहे. आता हे जे एलिमेंट आहे 1, जे आपण इथे सर्कल केलेलं आहे, ते पहिल्या रोमध्ये पहिल्या कॉलममध्ये, म्हणजे त्याचा ॲड्रेस काय झाला A11. ठीक आहे. हे दुसरं जे 1 आहे इथे, त्याचा ॲड्रेस काय झाला A22, कारण ते सेकंड रो आणि सेकंड कॉलममध्ये आहे. आणि तिसरं 4 जे आहे ते A33, दॅट मीन्स इट इज इन थर्ड रो थर्ड कॉलम. बरोबर ना. मग ही जी एलिमेंट्स आहेत की ज्यांच्यामध्ये रो नंबर आणि कॉलम नंबर सेम आहे, 1 1 2 2 3 3. A11 म्हणजेच पहिल्या रो मधलं आणि पहिल्या कॉलम मधलं एलिमेंट, दुसऱ्या रो मधलं दुसऱ्या कॉलम मधलं म्हणजे A22, तिसऱ्या रो मधलं तिसऱ्या कॉलम मधलं म्हणजेच A33. सो हियर A11 इज 1, A22 इज ऑल्सो 1 आणि A33 इज 4. ही जी एलिमेंट्स आहेत यांना म्हणतात डायगोनल एलिमेंट्स. डायगोनल एलिमेंट्स. आणि त्याच्यात सुद्धा दोन भाग केले जातात. ॲक्च्युअली ही जी एलिमेंट्स आहेत, ही जी डायगोनल आहे ती प्रिन्सिपल डायगोनल, आणि ही जी डायगोनल आहे म्हणजे 3 1 आणि 3, म्हणजे इथे ह्या 3चा ॲड्रेस काय A13, याचा ॲड्रेस काय A22 आणि याचा ॲड्रेस काय A31. ही पण डायगोनलच आहे, पण त्याला म्हणतात सब डायगोनल. अर्थात आपणाला जे 11वी 12वीमध्ये जे काही मॅथमॅटिक्स शिकायचं आहे त्यामुळे प्रिन्सिपल डायगोनलचाच आपण नेहमी वापर करणार आहोत. But remember, there is something called sub-diagonal also. So these elements 3 1 आणि हे 3 ही sub-diagonal झाली, आणि 1 1 4 ही principal diagonal. So we will just say diagonal elements, right? म्हणजे ज्याच्यामध्ये रो नंबर आणि कॉलम नंबर सेम आहे अशी एलिमेंट्स, ती डायगोनल एलिमेंट्स. मग आता आपण डिफाईन करणार नेक्स्ट मॅट्रिक्स. वी विल डिफाईन इट इज अ डायगोनल मॅट्रिक्स. कळलं? डायगोनल मॅट्रिक्स म्हणजे मग त्याची डेफिनेशन आपण काय देणार. तो आधी स्क्वेअर मॅट्रिक्स पाहिजे. डायगोनल होण्यासाठी स्क्वेअर मॅट्रिक्स पाहिजे. रेक्टँग्युलर किंवा रो मॅट्रिक्स घेतला, देर इज नो डायगोनल टाईप ऑफ एनिथिंग लाईक दॅट. रेक्टँग्युलर मॅट्रिक्समध्ये जेव्हा एम आणि एन वेगवेगळे आहेत, डायगोनल नाही असू शकत त्याच्यामध्ये. डायगोनल एलिमेंट्स विल एक्झिस्ट ओनली इन स्क्वेअर मॅट्रिक्स, नॉट इन एनी अदर टाईप ऑफ मॅट्रिक्स, राईट? So what is diagonal matrix? A square matrix is called a diagonal matrix if all the non-diagonal elements are 0. आता इथे काय झालं, 1 1 4 ही डायगोनल एलिमेंट्स झाली, 2 3 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. ही काय डायगोनलवर नाही आहेत. म्हणजे प्रिन्सिपल डायगोनलचा मी ज्यावेळी विचार करतो, 0 आणि -2 दे आर नॉट ऑन डायगोनल, सो दे आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. लक्षात घ्या, इथे 3 1 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. मग ही सर्व 0 पाहिजे की आपण म्हणणार तो डायगोनल मॅट्रिक्स आहे, राईट? वी आर नॉट सेईंग व्हेदर द डायगोनल एंट्रीज विल बी 0 ऑर नॉट 0. त्याच्यात 0 असू शकतो,
म्हणजे काय होईल बघा, डायगोनल मॅट्रिक्स होईल से डायगोनल मॅट्रिक्स म्हणजे त्याची डेफिनेशन काय देणार आपण, अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स से Aij n by n is called diagonal matrix. Okay, diagonal matrix when, this is important now, when all the non-diagonal elements म्हणजे जी डायगोनलवर नाहीत, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर झिरो. ओके, मग आता नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कशी ओळखायची आपण, त्याच्यामध्ये रो आणि कॉलम नंबर वेगवेगळा पाहिजे. इथेच बघा, हा जो 2 आहे याचा ॲड्रेस काय, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, म्हणजे ते कसं लिहिणार आपण, A12, दिस इज A13, दिस इज A21 0. हे -2 म्हणजे काय आहे, सेकंड रो मधल्या थर्ड कॉलम मधलं, म्हणजे सेकंड रो मधलं थर्ड एलिमेंट असं काय तर म्हणा तुम्ही. म्हणजेच ते त्याचा ॲड्रेस काय होणार, A23. ए म्हणजे या मॅट्रिक्सला आपण ए म्हणतो, म्हणून ते नंबर स्मॉल एलिमेंट, समजा इथे मॅट्रिक्सला बी नाव दिलं तर इथे B11 असं लिहितात, ते कन्व्हेन्शन आहे. सो व्हेन ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर झिरो, दॅट इज व्हॉट वी कॅन से, AMN इज इक्वल टू 0 इफ M इज नॉट इक्वल टू N. नॉट इक्वल टू म्हणजे ते नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर. फॉर ऑल M and N this should happen. Okay, so we can give example. So for example, if I write say 2 0 0 5, this is diagonal. Then suppose I write 1 0 0, sorry, not 1 0 0, okay, 1 0 0 0 2 0 0 0 3. See, only diagonal elements are non-zero, other non-diagonal elements are 0. So this is diagonal matrix. Or we can say this is also 2 0 0 0 0 0 3 1 3, sorry, here it is 0 0 and 3. Here what happens, non-diagonal elements they are 0. Diagonal element बाबत आपण बोलतच नाही आहोत. Diagonal element can be 0. Who said diagonal elements are not 0? They can be 0. But what is the diagonal matrix? सर्व नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 पाहिजे. We are never telling anything about what will be the nature of diagonal elements. That can be 0. Okay. So this is, I hope you understood what is diagonal matrix. Then we will go for next matrix. It is scalar matrix. Scalar matrix. Now what is scalar matrix? It is a diagonal matrix whose all the diagonal elements are equal. Then it is a scalar matrix. म्हणजे काय बघा, समजा म्हणजे असं आपण आधी लिहूया, स्केलर मॅट्रिक्सचं काय डेफिनेशन होईल बघा, स्क्वेअर मॅट्रिक्स. ओके, a square matrix Aij, or we will say a diagonal matrix, because diagonal matrix implies it is scalar matrix, so we need not start with square matrix. A diagonal matrix. ओके, आणि वर आपण डायगोनल मॅट्रिक्सची डेफिनेशन काय दिली आहे, अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल. सो डायगोनल मॅट्रिक्स इज शुअर शॉर्ट अ स्केलर square matrix. So that is, we need not mention square matrix. Whenever I say diagonal matrix, it is a square matrix. So a diagonal matrix is called scalar matrix. Scalar matrix. Okay, if all diagonal elements are identical or are equal, we will say are equal. Now see, आपण वर डायगोनल मॅट्रिक्सची डेफिनेशन म्हटले, त्यात म्हटले तो स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे, त्यामुळे हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स असणारच आहे. आता तो डायगोनल मॅट्रिक्स आहे,
पण डायगोनल मॅट्रिक्स मध्ये इथे बघा ही जी डायगोनल एलिमेंट्स होती दे आर नॉट नेसेसरीली सेम. ते काही असू शकतात इथे 2 0. पण आता आपण पर्टिक्युलरली असं म्हणतो आहोत की ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. म्हणजेच काय झालं, समजा हा 2x2 मॅट्रिक्स तुम्ही घेतला तर 3 0 0 3 स्केलर मॅट्रिक्स झाला. किंवा तुम्ही समजा हे असं लिहिलं -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2. सी this is a diagonal matrix basically, and all the diagonal elements are equal, so it is a scalar matrix. I hope you understood. Okay, so now in this particular lecture we have studied what are what is diagonal matrix and what is a scalar matrix. Now we will proceed further, right? I hope you understood all this. This is not difficult at all. Now next idea that we are going to work on is identity matrix, which will play a very important role in future in your study of matrices. What is identity matrix, right? Identity matrix is a scalar matrix. Now see, one by one we are improving. We said what is diagonal matrix? A square matrix in which all the non-diagonal elements are 0. Then we said diagonal matrix where all the diagonal elements are equal is a scalar matrix. Now we will say a scalar matrix in which all the diagonal elements are equal to 1 is identity matrix. So see how it is improved. So identity matrix means काय? A diagonal matrix, or we will say a scalar matrix. A scalar matrix in which all diagonal elements are equal to 1 is identity matrix. Okay, so definition means example, it is C 1 0 0 1 2 by 2, or we can say 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is 3 by 3, right? This is 2 by 2, sorry. So these are identity matrices. Why? Because these are square matrices, diagonal matrices, scalar matrix, and not only scalar, all the scalars are equal to 1. So it is very simple to remember. What is identity matrix? A matrix which is a diagonal matrix and all the diagonal entries are equal to 1. Naturally we are talking about principal diagonal, not about sub-diagonal. Sub-diagonal is not in your studies. Then we will study what is zero matrix, right? Zero matrix, or it is called null matrix also. Null matrix. Now word itself will reveal the fact that zero matrix म्हणजे कुठला मॅट्रिक्स असणार? तो स्क्वेअर मॅट्रिक्स असण्याची काही गरज नाही. स्क्वेअर मॅट्रिक्स तो असू शकतो, पण कुठलाही मॅट्रिक्स, रो मॅट्रिक्स असू दे, कॉलम मॅट्रिक्स असू दे, रेक्टँग्युलर मॅट्रिक्स असू दे, स्क्वेअर मॅट्रिक्स असू दे, when it will be zero matrix when all the elements in that matrix are 0, right? So here I will say a matrix is a null matrix. Matrix is null matrix when all the elements of matrix are 0, right? So suppose I write something like this 0 0 0 0 0 0. This is a 2 by 3 matrix, as you know, 2 rows and 3 columns, right? So I will erase this so that it should not look like anything other than 0. So this is a zero matrix. Or if you write like this 0 0 0 0, this is a square matrix. What is the order of this square matrix? 2.
2 rows आहेत, 2 कॉलम्स आहेत, म्हणून हे 2 by 2 matrix, square matrix of order 2. Don't say 2 by 2 matrix. We call it as a square matrix of order 2. This is a rectangular matrix. Row number and column numbers are different. Here it is 2 by 2. So we call this as square matrix of order 2. आणि इथे आपण म्हणणार 2 by 3 matrix. कारण काय, त्याच्यामध्ये 2 rows आणि 3 columns आहेत आणि प्रत्येक एलिमेंट त्यातलं 0 आहे. Right? So it is 0 matrix. Then we have to study triangular matrices. Triangular matrices. अर्थात triangular matrix हा सुद्धा square matrix असतो. Triangular matrices are always square matrices. So one can write definition, or this way I will erase this. Bracket is not necessary. So triangular matrix, right, a square matrix in which square matrix we will write in this way, right? Square matrix Aij, square matrix Aij is called, there are 2 triangular matrices, okay? So it's called upper triangular matrix. Upper triangular matrix. When Aij is equal to 0, Aij is equal to 0 if I is greater than j. आता इथे तुम्ही बघा, तुम्ही समजा हा 3 by 3 मॅट्रिक्स लिहिला, A11, A12, A हा मॅट्रिक्स. सो जनरली ए या मॅट्रिक्सची एलिमेंट स्मॉल एने दर्शवली जातात, बी या मॅट्रिक्सची एलिमेंट स्मॉल बी ने, त्यामुळे A12, A13. नंतर मग दुसरा रो त्यातला काय होईल, A21, A22 आणि A23. नंतर मग A31, A32 आणि A33. हा झाला स्क्वेअर मॅट्रिक्स. आता ह्याच्यामध्ये काय होतंय बघा, आय ग्रेटर दॅन जे म्हणजे कुठे होणार बघा, हे बघा, आय इज ग्रेटर दॅन जे, 2 इज ग्रेटर दॅन 1, 3 इज ग्रेटर दॅन 1, 3 इज ग्रेटर दॅन 2. इथे आय आणि जे इक्वल आहेत, A11. इथे A22 आय आणि जे इक्वल आहेत. इथे A33 आय आणि जे इक्वल आहेत. इथे A12 आय इज लेस दॅन जे. इथे 13 आय इज लेस दॅन जे. 23 आय इज लेस दॅन जे. आय ग्रेटर दॅन जे कुठे होत आहे, डायगोनलच्या खालची एलिमेंट्स ही 0 पाहिजेत. बघा आपण काय म्हणतोय, वेन Aij 0 इफ आय इज ग्रेटर दॅन जे. म्हणजेच आपण आपल्याला साधं काय लक्षात ठेवायचं, ज्यावेळी डायगोनलच्या खालची सर्व एलिमेंट्स 0 असतील आणि डायगोनल आणि त्याच्या वरची एलिमेंट्स नॉन 0, त्याचा दुसरा अर्थ, तर तो अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. So square matrix is called, see this is the main issue, it is called upper triangular. So हा जर आपण असं बघा, त्याच्यामध्ये खरं काय आहे बघा, की हा जर तुम्ही असा ट्रायंगल घेतला, ही जर आपण डायगोनलला असं एक रेष काढली, तर हा वरचा ट्रायंगल होणार ना, हा वरचा ट्रायंगल, आणि हा होणार त्याच्या खालचा ट्रायंगल. मग ज्यावेळी खालचा सर्व ट्रायंगल 0 असेल, म्हणजेच कुठली एलिमेंट 0, A21, A31 आणि A32. म्हणजेच काय, त्यांचा ॲड्रेस जर तुम्ही बघितलात तर 2 इज ग्रेटर दॅन 1, 3 इज ग्रेटर दॅन 1, 3 इज ग्रेटर दॅन 2. सो आय इज ग्रेटर दॅन जे. ती सर्व एलिमेंट 0 पाहिजेत की तो अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स झाला. फॉर एक्झाम्पल यू कॅन राईट इट लाईक दिस. सी फॉर एक्झाम्पल, सपोज आय राईट 1 2 3 देन वॉट 0 5 7 0 0 1. तर काय झालं बघा, ही तुमची डायगोनल आहे, राईट, ही तुमची डायगोनल आहे, त्याच्या खालची सर्व एलिमेंट 0 आहेत. सो दिस इज अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. आणि तसंच मग ॲनॉलॉगसली तुम्ही लोअर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स डिफाईन करू शकता. आय लिव्ह इट टू यू. सी व्हॉट विल बी लोअर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. तुम्ही काय लिहिणार, हे अप्पर ट्रायंग्युलर लिहिलं आपण, तसंच लिहिणार आपण स्क्वेअर मॅट्रिक्स Aij इज कॉल्ड, सी लोअर ट्रायंग्युलर
मॅट्रिक्स कधी, वेन, आता ह्याच्या बरोबर विरुद्ध लिहिणार आपण, ए आय जे इज इक्वल टू 0 इफ आय इज लेस दॅन जे. आणि इथे ॲड्रेसेस बघा, इथे 1 2 A12 म्हणजे आय इज लेस दॅन जे हिअर, A13 आय इज लेस दॅन जे, A23. म्हणजेच आता डायगोनलच्या वरची एलिमेंट्स 0 असतील, त्यावेळी त्या डायगोनलच्या खालची एलिमेंट्स नॉन 0 असतील, म्हणून तो लोअर ट्रायंग्युलर, तो अप्पर ट्रायंग्युलर मगाचा. ऑल द एलिमेंट्स above diagonal are 0, then it is lower triangular. आणि all the elements below diagonal are 0, then it is upper triangular. त्यामुळे लोअर ट्रायंग्युलरचं उदाहरण काय देता येईल आपल्याला बघा, ते असं देता येईल ना तुम्हाला, 1 then you want here zeros, then 2 then what 0, सॉरी इथे आपण घेऊ शकतो एलिमेंट 2 3 समजा, आणि 0, आणि मग 1 4 2. बघा आता डायगोनलच्या वरची एलिमेंट 0 आहे आणि ऑल द एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर नॉन 0, सो इट इज लोअर ट्रायंग्युलर. तेव्हा हे नीट लक्षात घ्या, व्हॉट इज मेंट बाय अप्पर ट्रायंग्युलर, व्हॉट इज मेंट बाय लोअर ट्रायंग्युलर, व्हॉट इज मेंट बाय झिरो मॅट्रिक्स, व्हॉट इज मेंट बाय आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इज going to play very important role. All the diagonal elements are equal to 1, then it is identity matrix. We have defined all the different types of the matrices now, right? This upper triangular, lower triangular is rather different issue. पण ते तुम्ही असं लक्षात ठेवा की डायगोनलच्या खालची सर्व एलिमेंट 0 असतील तर तो अप्पर ट्रायंग्युलर, आणि डायगोनलच्या वरची एलिमेंट 0 असतील तर तो लोअर ट्रायंग्युलर. डायगोनलच्या वरची एलिमेंट 0 म्हणजेच काय, डायगोनल आणि त्याच्या खालची एलिमेंट्स ही नॉन 0 आहेत, म्हणून तो लोअर ट्रायंग्युलर. डायगोनलच्या खालची एलिमेंट 0 आहेत म्हणजेच काय, डायगोनल आणि त्याच्या वरची एलिमेंट्स नॉन 0 आहेत, म्हणून तो अप्पर ट्रायंग्युलर. आणि वरची आणि खालची याच्यामध्ये कसं आहे बघा, डायगोनल एलिमेंट्समध्ये ए आय जे, तर आय आणि जे इक्वल असतं, पण ज्यावेळी आय हा लेस दॅन जे असेल त्यावेळी ती सर्व एलिमेंट्स अबव डायगोनल असतात, आणि आय ग्रेटर दॅन जे असेल तर ती सर्व एलिमेंट्स बिलो डायगोनल असतात. वन्स यू अंडरस्टँड दिस, देन दी थिंग्स आर सिम्पल. Okay, so we will conclude the lecture here. I hope you enjoyed this lecture. Again, I appeal at the end to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre. You will be benefited by these lectures, I am sure. Thank you.